This will enable the agencies to focus their resources, efforts, and time in investigating and prosecuting serious criminal elements who took advantage of peaceful demonstrations to advance a dangerous agenda of lawlessness, anarchy, and mayhem. It is important that these suspects are brought to book and that they are prosecuted to the fullest extent of the law. I also take this opportunity to affirm the constitutional authority and duty vested on our national security institutions to protect our country against internal and external threats to sovereignty, to lives of our people, our rights, freedoms, property, peace, stability, and prosperity, as well as our collective national interest. Consequently, I call on the National Police Service to use its mandate responsibly, professionally, and effectively in full compliance with the Constitution with a view to promoting the national objectives of Article 238, 239, and 244 of our Constitution. All breaches and violations by police officers must be handled expeditiously through due process with a view to giving Kenyans a police service that upholds the highest standards of integrity. As citizens of this great nation, we all have a duty to balance our rights and responsibilities at all times so that the legitimate exercise of our rights and freedoms does not undermine our broader aspirations to remain a civilized, democratic, and peaceful country governed under the rule of law and institutions of governance for the benefit of all of us. Over the last 1 month, the livelihoods and property of many innocent people have also been destroyed, plunging them into destitution and jeopardizing the welfare of their dependents. The government of Kenya will equally take measures to support these Kenyans on the path to recovery of their businesses. I direct the relevant ministries to obtain, verify, and provide accurate data to facilitate appropriate government action within the next 30 days. I want to give the people of Kenya an assurance that our government listens to them and that for the last 1 month, I have led the government in engaging and listening to citizens from all walks of life as they express themselves in different forums and on various platforms. What has emerged as the foremost national concern requiring urgent and decisive action is the vexing matter of corruption and the non-negotiable desire for accountable leadership and integrity in governance. I have this to say to Kenyans. I have heard you, and I have heard you clearly. Consequently, the following measures shall be taken to accelerate progress to achieving the objectives stated by the people. Number 1, I will be proposing amendments to the Evidence Act and the Criminal Procedure Code, among other necessary legislative amendments to all statutes relating to corruption, to expedite investigations and prosecution of corruption and economic crimes cases, and provide for their conclusion within 6 months. We shall also be proposing amendments to the Witness Protection Act to overhaul the statutory and institutional framework to protect and incentivize whistleblowers and enhance witness protection, making it easier
and safer for citizens to come forward and report corruption as well as other criminal activities. Number 3, within 90 days, we shall propose amendments to the Public Finance Management Act and Public Procurement and Disposal Acts to overhaul the institutional and operational framework of public procurement, which has been identified as the epicenter of corruption, conflict of interest, and abuses of office in the public sector, with a view to deploying digital infrastructure within the next 6 months. The aim of this measure is to provide an open and transparent public procurement platform which gives open, real-time, and end-to-end public visibility of public procurement from advertisement to award of contract and to whom it is awarded and what amount the people of Kenya will pay. Number 4, I have engaged with the parliamentary leadership and asked Parliament to expeditiously pass the Conflict of Interest Bill with the explicit caveat that I shall veto any bill enacted if it does not establish the highest bar with respect to accountability, integrity, and anti-corruption. I will make full use of the power given to me under Article 115 of the Constitution to make sure that the bill meets the appropriate standards set out in the original bill. Number 5, while fully respecting the independence of the national justice, law, and order institutions, and pursuant to a commitment to consult and collaborate in leveraging their institutional capabilities in effective, expeditious, and conclusive investigations in respect of all active cases, it is essential for these institutions to provide a time frame to the people of Kenya, because that is what the people of Kenya want, within which proceedings shall be concluded, and the same timelines clearly communicated to the public. Number 6, about 400 billion shillings is spent on tax expenditure every year, especially on VAT refunds, a process that is largely opaque and with limited accountability. Within 90 days, I will be working with Parliament to provide a legislative and regulatory framework to make this process transparent, open, and accountable, with a view to reducing this huge public expenditure and direct savings from this exercise to the productive sectors of our economy. This is going to be a very important exercise of engaging Parliament in consultations with the people as to whether it is right for us to spend 400 billion Kenya shillings every year collected from the people of Kenya to pay a few companies on matters of VAT refund. Number 7, the government will also work with Parliament to tighten legislation to reduce and eliminate imports of goods and products already manufactured in Kenya, so as to promote our value addition, our manufacturing, and industrialization program in our quest to create more jobs, create more opportunities, and create wealth in our nation. We must have a national conversation
as to whether we want to be a supermarket for products from other countries, or we want to produce products that we already have manufacturing capacity in Kenya. In my last address to the nation, I undertook to consult a broad spectrum of stakeholders from all sectors, levels, and regions in order to constitute a broad-based government. In line with this undertaking, I will be forwarding additional names to Parliament for vetting prior to appointment based on the understanding of the Cabinet's essential role in driving the transformational agenda that makes Kenya a better, more just, and more prosperous nation for all of us. Once constituted, the new cabinet will steward our transformation agenda that is already in place in providing effective and efficient public services, expanding opportunities for employment and wealth creation, and creating a tide that lifts every boat. Our collective ambition is to turbocharge the performance of our economy to achieve our universal health coverage, which ensures that no one is left behind or impoverished on account of healthcare costs. Also offer an equitably funded education system which looks out for learners from vulnerable backgrounds and ensure that Kenyans from all walks of life live in safe and dignified housing through our affordable housing program. Additionally, our transformation agenda commits to provide reliable clean water, last-mile connectivity of electricity, and to secure more business opportunities for enterprises and employment opportunities for our young people, both here at home and abroad. Our explicit aim is to transform Kenya into a middle-income society, and it is essential for us to urgently mobilize adequate resources to fund these necessary programs and projects. Consequently, after extensive consultations, I have nominated the following persons for consideration and approval by the National Assembly for appointment as cabinet secretaries. I commend the leadership of diverse organizations, both in public and private sectors, including political parties, for their encouraging response to my outreach to consult on forming a broad-based government. Their willingness to set aside partisan positions and interests in order to join a visionary partnership for the radical transformation of Kenya is a historic gesture of their patriotism. I know and I understand acutely the huge expectation of the people of Kenya on me and this administration. And I equally understand that that responsibility can be made easier if we work together as a nation. And as I said, the opportunity we have to work together across political lines, across different divisions, is much more greater than the challenge and the crisis we have in our hands. I take this opportunity to express my appreciation for their commitment and reiterate my pledge to engage
alongside them in a national conversation that is inclusive, citizen-centered, and aimed at consolidating and accelerating the actualization of inclusive growth and national transformation. As I take this step, and as I expand and broaden this administration, I am acutely aware that the responsibility of managing the affairs of the country vested in the cabinet, in the expanded cabinet, will require of us to work together and to focus on that which brings honor to our country. I will shortly give you the list of my nominees. Just hold your horses. Just hold your horses. Great. Oops. That's the old list again. Where did it disappear? I think this is a problem of making it very confidential and not allowing many people to. I have now forwarded the name of John Mbadi Ngongo to the Ministry of National Treasury and Economic Planning, Salim Mvuria Mgala, Ministry of Investment, Trade and Industry, Ms. Rebecca Miano, Ministry of Tourism and Wildlife, the Honorable James Opio Wandai, Ministry of Energy and Petroleum, the Honorable Onesimus Kipchumba Murkomen, Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports, the Honorable Hassan Ali Joho, Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs, the Honorable Dr. Alfred Nganga Mutua, Ministry of Labor and Social Protection, the Honorable Wycliffe Ambetsa Oparanya, Ministry of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprise Development, the Honorable Justin Bidan Njoka Muturi, Ministry of Public Service and Human Capital Development, Madam Stella Soy Langat, Ministry of Gender, Culture, Arts and Heritage. I am still working on the other pending nominees, and I will be announcing them shortly. Thank you very much. God bless you. God bless our great nation, Kenya. Asanteni sana.
Nĩ wega mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Ĩyo nĩ ndũmĩrĩri ya President William Ruto akĩrongoreria maũndũ maigana ũna megemainie na mwerekera wa bũrũri, na ningĩ no akorwo agĩtangatha amĩnĩsta arĩa angĩ amũrĩte thĩinĩ wa ndundu-inĩ yake ya amĩnĩsta, na hihi gũcokera amwe a arĩa makorwo makĩgwetwo nĩ mũndũ gwĩtwo Opiyo Wandayi ministry-inĩ ya hinya ũrĩa tũhũthagĩra hamwe na maguta, na ningĩ mũndũ gwĩtwo Kipchumba Murkomen ũrĩa ũratungataga ministry-inĩ ya ũkui na bara nĩ akorwo akĩamũrwo ministry-inĩ ya mbeũ njĩthĩ. Mũndũ ũngĩ wakorwo akĩamũrwo ministry-inĩ ĩno nĩ Ali Hassan Joho ũrĩa warĩ governor wa Mombatha thĩinĩ wa ministry ya mining, oro hamwe na mũndũ gwĩtwo Wycliffe Oparanya ministry-inĩ ya cooperatives. Acio nĩ amwe a arĩa makorwo magĩtangathwo, na ningĩ no wega ũririkane ũrĩa ũrarĩ mũnene wa watho hau kabere mũndũ gwĩtwo Justin Muturi nĩ akorwo akĩamũrwo ta ministry-inĩ ya aruti wĩra thirikari-inĩ. Acio nĩ amwe a arĩa makorwo makĩamũrwo nĩ thĩinĩ wa ndundu ya minister ya President William Ruto, na no akorwo akiuga atĩ nĩ egũthiĩ na mbere gwĩka mogarũrũku makĩria na gũkorwo agĩtangatha nĩ arĩkũ angĩ egũkorwo agĩtangatha ta minister arĩa amũrĩte ndundu-inĩ yake ya minister. No tũgũthiĩ na mbere gũkorwo tũkĩnũmĩrĩra marĩa mangĩ megũkorwo makĩyumĩria megemainie na ndeto ĩyo. Kwa ihinda rĩrĩ reke tũcokererie ciĩgiĩ mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ. Tuthiĩ kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa andĩki a mohoro nĩ magire na ihinda rĩa gũcerera mwandĩki wa mohoro wa Kameme TV Catherine Wanjeri ũrĩa wahũrirwo rithathi arĩ wĩra-inĩ wake kaunti-inĩ ya Naikuru, na kũrĩa arathiĩ na mbere na kũhonia nguraro. Mwandĩki witũ Mathew Ndung'u nĩ ũmwe wa arĩa mekinyĩtie kwa Wanjeri mũciĩ. Reke tũnyitanĩre na Mathew. Ngatho cia mwanya na taguo wakorwo ũgĩtarĩria nĩ magũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu maũndũ nĩ ngũrani mũgarũ na kũrĩa kũngĩ andĩki a mohoro marũrũnganĩte mabarabara-inĩ makĩmenereria ũrĩa makoretwo makĩagagio na kũnyamario nĩ borithi. Gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu mũngano wa andĩki a mohoro kuma ceceni-inĩ ngũrani manyitanĩire gũka kũrora Wanjeri wa Kariuki ũrĩa wĩrĩgĩte kũhũrwo rithathi ithatũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru agĩtabania mĩhang'o yake ya wĩra wa wandĩki wa mohoro. Na ihinda-inĩ rĩrĩ ndĩhana Wanjeri wa Kariuki njĩtĩkĩrie twaranirie nake atwĩre kana nĩ athiĩte na mbere na kũhona na kana nĩ akoretwo akĩamũkĩra ũnyitanĩri kana nĩ akoretwo akĩnyitĩrwo na njĩra o yothe nĩ andĩki a mohoro. Wanjeri wa Kariuki ũhana atĩa? Ndirĩ na ũru Mathew, thengiũ mũno. Reke njuge niĩ nĩ thiĩte na mbere na gũkorwo ngĩthiĩ wega, nĩ ndathiĩ na mbere na gũkorwo ngĩkĩnyua ndawa ciakwa na gũkorwo fuatana na maũndũ marĩa ngoretwo ngĩrwo nĩ marĩgĩtarĩ makwa, na ngagĩcokeria Ngai ngatho tondũ recovery ĩrĩa ndĩkĩrĩ nayo reke tuge nĩ kĩama kĩa Ngai. Wakerĩ ũhoro wakĩnjũria ũhoro wĩgemainie na gũkorwo nginyitĩrĩrwo nĩ andĩki a mohoro, na ndigũgĩbatara gũkorwo ngiuga nĩ mũrakĩonera andĩki a mohoro nĩ makoretwo makĩnyitĩrĩra na njĩra nene mũno makĩria, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte ũhoro wa gũkorwo hihi ngĩhona gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na njĩra njega makĩria. Ũguo ngagĩcokeria ngatho andĩki a mohoro kuma kaunti-inĩ ĩno ya Kiambu na kũrĩa ngĩrutaga wĩra thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru nĩ gũkorwo makĩnyitĩrĩra na njĩra nene mũno, gũkorwo makĩhũrĩra thimũ ona hihi gũkorwo makĩmenyerera ndĩrathiĩ na mbere na gũkorwo ona hihi o makĩiga mĩoyo yao hatĩka-inĩ nĩgetha magakorwo makĩrũrũngana nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ kĩhoto gĩakwa nĩ gĩakorwo gĩkĩonekana, hihi abitha wa borithi ũrĩa wakorirwo akĩhũrĩra rithathi nĩ akorwo akĩonekana. Nyitanĩire na mũruna wakwa ceceni-inĩ ya Kameme TV Wanjikũ atũtarĩrie. Wanjikũ nĩ twĩrĩgĩte gũkorwo twĩna mũrũrũngano gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu na tũkĩona andĩki a mohoro makĩria ma 50 manyitanĩire mũrũrũngano-inĩ ũcio. Ndũmĩrĩri ya hĩndĩ ĩyo nĩ ngũrani na ya ũmũthĩ. Thengiũ mũno Mathew, njĩtagwo Wanjikũ ngĩribotagĩra Kameme TV gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu na Kameme FM. Wa mbere njuge nĩ tũkire kũnyitanĩra na Wanjeri wa Kariuki gũtabania igongona rĩa mahoya ukuonania ũrũmwe wa nginya andĩki arĩa angĩ makĩrĩ mũrũrũngano-inĩ. Ithuĩ tuona tũke tũnyitanĩre na Wanjeri tũhoe hamwe tũkĩteithia twaranĩrie, tondũ kwĩragwo ona mũndũ mũrwaru ona mwaranĩrie agĩte na kanya ga kwaranĩria nĩ ahonaga.
na wakere Ndumiriri ndicenjetie turenda gutigirira kana honge iria ciagerire cire na wigiririki wa gwika uthuthuria na kurumanira na ndeto ino matigirire kihoto ni kionekana na ithuĩ twitandikia mohoro a Kiambu tukunyitanira na aria angi megukorwo me willing ona ana ikuru gutigirira kihoto kia Wanjeri ni kionekana. Wanjiku reke njaranirie na mundu wa muico mwandiki wa ngatheti ceceni-inĩ ĩmwe gũkũ bũrũri-inĩ atũtarĩrie andĩki a mohoro nĩ makoretwo makinyamario nĩ borithi kwa ihinda iraya. Ndaiguire kiumia kĩhĩtũku mũgĩikia ikaya kũrĩ thirikari ĩtigĩrĩre ciĩko cia kũnyamaria andĩki a mohoro nĩ ciahukio. Ta twĩre hena ikinya o rĩothe muonete rĩtacũkĩtio na mũreciria gũbatiĩ gũikara atĩa gũthiĩ na mbere? Niĩ kwa marĩtwa makwa njĩtagwo John Kamau, ndĩ mwandĩki wa ngatheti ya The Star, kambuni ya Radio Africa Group. Na reke tuge atĩ honge cia thirikari kana thirikari yo yenyewe nĩ ĩbatiĩ gũtigĩrĩra atĩ ndĩnagarara ihoto cia kĩmũndũ, ndĩnagarara ihoto cia andĩki a mohoro, tondũ katiba itũ article 34 nĩ ĩtarĩirie wega ũhoro wĩgiĩ freedoms na rights cia andĩki a mohoro. Ithuĩ tũtirĩ thũ, ithuĩ akinyia a ũhoro. Ũguo nĩguo gũkĩhana gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu, andĩki a mohoro manyitanĩire gũka kũhoera Wanjeri na maramũhoera kũhoya kwa naihenya thutha wa kũhũrwo rithathi ithatũ arĩ mĩhang'o-inĩ ya wĩra wa wandĩki wa mohoro kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru. Ũkĩnyamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u. Na nĩ wega mũno makĩria kuona ũgima wa mwĩrĩ wa Wanjeri no ũrathiĩ na mbere ũcokereirie o wega. Kwa ihinda rĩrĩ reke tũmũrĩke riboti ĩngĩ. Makĩria ya arutwo 15,000 matihotete gũcoka mathukuru thutha wa irathi na mĩako ĩngĩ mathukuru-inĩ gũthũkangio nĩ mbura ya mũiyũro ĩrĩa ĩrĩga kũgũmĩra bũrũri, na kũringana na ũthuthuria ũrĩa ũtabanĩtio nĩ gĩkundi kĩa Elimu Bora Working Group, makĩria ya thukuru 62 cia mũthingi nĩ ciahobanĩirio ũũ atĩ gũtirĩ mathomo mangĩthiĩ na mbere rĩrĩa makĩria ya cioro 20,000 ciahobokire na gũtiga arutwo ũgwati-inĩ wa mĩrimũ ĩtiganĩte. We were also very concerned to how committed are the primary stakeholders in ensuring that fulfillment of the rights of all children and youth affected by the crisis continue to be realized. If we are talking of free, quality, compulsory basic education, is it being enhanced? Is it being continued? Are our children and learners safe in these learning centers? Is the government, let's call them, are the governments, because we have one national government and 47 county governments. So are our governments really prepared to ensure that education continue uninterrupted despite so many of these situations? Of course, I know going to several other countries, you know, a number of those countries, even those that had massive earthquakes and such, quickly there's a way in which they are able to reorganize and come back. If you look at the southern coasts of the United States. Kwa hivyo naona watoto wengi sana wako katika hatari ya kuacha shule. Na naona wengi sana ni wasichana, 9% are girls. So pale naona kutakuwa na jambo kama mimba za mapema na kutakuwa na mambo kama haya kwa wasichana wetu. Kwa hivyo itakuwa ni jambo la dharura serikali kushughulikia kuhakikisha kwamba wale watoto ambao wanatoka mitaa ya mabanda wamepata alternatives, kwa sababu wengine pia shule zilibomolewa. Kwa hivyo napata wanafunzi wengi sana wako katika hatari ya kuacha masomo. Inapokuwa kama itaendelea hivi basi watoto wengi sana watakosa kurudi shule. Tunaona pia kulikuwa na jambo ambalo in terms of watoto ambao wana ulemavu wengi sana darasa zao zilitumiwa kama darasa za alternative classes wakati kulikuwa na mafuriko ama kulikuwa na need ya kukuwa na classes zingine. Tunaona 11% ni watoto walemavu ambao hawajarudi shule bado. Na rĩu seneta wa kaunti ya Naikuru Tabitha Karanja
Ahete thirikari ya kaunti ino mathaa 48 kuhingura thibitari ya War Memorial uria ukoretwo uhingitwo kumana na ngucanio igie title ya mugundo uyu. Karanja augite kungikinya thirikari ya Naikuru ndikuhingura thibitari uyu ni gucokaniriria aikari na mayukie thibitari uyu. Wangui wa Muiruri ena riboti ino. Mwambĩrĩrio wa mwaka ũyũ nĩguo ngucanio ciambĩrĩirie kwĩyumĩria gatagatĩ ga thirikari ya kaunti ya Naikuru na ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ya War Memorial ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩheana motungata ma andũ gũthambio higo. Na rĩu seneta wa kaunti ĩno Tabitha Karanja ahete thirikari ya kaunti ĩno ihinda rĩa mathaa 48 gũkorwo mahingũrĩte thibitarĩ ũyũ. The Nakuru people have given a 48-hour now for it to be reopened, even as she continues to do her appeal. Mĩario yake ĩgĩũka kiumia kĩmwe tu thutha wa igoti inene rĩa Nyahururu kũrekereria itua rĩgiĩ cira ũrĩa wambĩkĩtwo wĩgiĩ thibitarĩ ũyũ na kuga title ya mũgũnda ũyũ nĩ ya ma. The court has made itself hard and clear that the Nakuru War Memorial Hospital land title deed and the current lease are legit and their sanctity must be protected. Unfortunately, she closed down the hospital. And now what I hear is that people are subdividing the hospital, the land. Makiria maruti wĩra 300 nĩo morirwo nĩ mawĩra mao kuma thibitarĩ ũyũ wahingwo. Kĩũria kĩnene arĩ nĩkĩ kĩhumo kĩa ngucanio cia mũgũnda ũyũ ũrĩa wĩikarĩirwo nĩ thibitarĩ ũyũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩtungatĩra mũingĩ kwa makĩria ma mĩaka 100. I'm shocked to learn that Her Excellency Susan Kehika wants to file a notice for appeal. I'm sure if the governor is indeed a lawyer, she well knows that this is nothing but playing politics to the gallery. Unfortunately, she must be reminded of the consequences that she has caused by forcibly taking over the facility early in the year, which occasioned massive loss of lives, massive loss of jobs, property, and had a serious negative impact to our Kenya Kwanza administration. Karanja no ahithũrĩtie atĩ thibitarĩ nyingĩ kaunti-inĩ ĩno itirĩ na ndawa na indo ingĩ itiganĩte cia ũrigitani, akĩongerera atĩ ona thibitarĩ nyingĩ iria ciakirwo hĩndĩ ya gavana ũrĩa warĩ ho itiratungatĩra mũingĩ. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Muiruri. Na tugithie na mbere mihango ya muthenya ni cokereirie guku Nairobi thutha wa mirurungano ya muthenya wa ira ya gutetia thirikari. Itura ria Zimmerman nirio rirahutirio na njira nene ni mirurungano kuria maabitha a borithi maratindire making'ethanira na arurungani na toria mwandiki witu Bataro wa Mwangi aratumenyithia ahori biacara mwena wa Zimmerman matigitwo magitara hathara nene thutha wa indo ciao guthukagio na kuiyo. Reke tunyitanire na mundu gwitwo Bataro atumenyithie uria maundu matarie mwena ucio. Bataro angikorwo relating to corruption. Now, Thengiũ mũno ngakwamũkĩra na njĩra njega na kwa ihinda rĩrĩ tũrĩ mwena wa Zimmerman twĩ barabara-inĩ ĩrĩa yũĩkaine ta soft road ĩrĩ mwena wa base haha nĩ Zimmerman kaunti-inĩ ya Nairobi, na tũkire gũkũ nĩ tondũ wa maũndũ marĩa marakĩhanĩkĩte mũthenya wa ira nĩ gũkorwo mĩrũrũngano ĩrakĩambĩrĩirie barabara-inĩ ĩno yothe ya Kamete Road ikũrũkĩte kuma Roysambu nginyagia Kawa West, na nĩ tũrona barabara-inĩ nginya ĩrĩkĩonereria kĩ atĩ nĩ kũrarĩ na taĩri gũkorwo cigĩcinwo gũkũ na gũkorwo nginya gũgĩikĩrio rĩera rĩa gũkũruta maithori kana tear gas thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ ta mita o nini kuma harĩa tũrũgamĩte mwena ũyũ wa kĩanda nĩ tuma ho na kĩrĩa tuona nĩ supermarket ĩmwe ĩramenyekana ta Hodamat ĩrĩa ĩrakorirwo ĩkĩiywo kana ĩkĩborwo mũthenya wa ira nĩ andũ arĩa marerĩkana kana aikari gũkũ marauga ti andũ a gũkũ no nĩo marakorirwo makĩruta wĩra ũcio. Ihinda rĩrĩ ingĩenda twaranĩrie na amwe a aikari a gũkũ gũtũtarĩria rĩtwa rĩaku na tũtarĩrie hihi mũthenya wa ira nĩ maũndũ marĩkũ mũronire thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ mahinda ma mĩrũrũngano na thutha wa mĩrũrũngano. Okay, niĩ njĩtagwo William Mathenge ndĩ mũikari wa gũkũ Zimmerman, actually njikaraga haha kĩanda, na mũthenya wa ira nĩ tũragĩũkĩrĩte o ta mũtugo ta kũruta wĩra na tũrakĩingĩra o mũndũ wĩra-inĩ wake. Niĩ ndutagĩra wĩra haha nyendagia matumbĩ na smokies, na mathaa mangĩ ma mĩaraho-inĩ nĩ tũraiguire inegene riumĩte na gũkũ kĩanda mwena wa Kahawa West kũrĩa kũraumire andũ nginya Wembley
na for information kwina andu marokite nginya na kwina andu marokite na nduthi makuanite mena posters cie migongo-ini yao makiuga we are behind Ruto, na acio nio marokire guthangania ringi maandamano maria marari tondu marari ma thayu mbeu njithi ndirari na bunjo. Kwina andu angi marumire mwena wa Ruisambu nao marokire makuane manyitanite na thigari ona maraugaga we are behind Ruto, aria marokire makihuraga mbeu njithi. Na he undu mwarimu wakwa wa Githweri anjirite, mwarimu witagwo Mr. Gatimo kure mwena wa Mathira, anjirite ukishikwa shikamana. Na rira kuragituikire ni mshike ni kwina andu moka me mwena wa thirikari marauga me mwena wa thirikari moka kuhura andu aria mareka maandamano. Rira kuragituikire ni bara ithuĩ na ithuĩ andu a biashara turambire guthara tu biashara twitu kuringana uria biashara yaku ringi haria umisetete turathara biashara citu, and then all of a sudden mathaa ma hwaini andu aya mareita atwarithia nduthi marari na post ciandikitwo we are behind Ruto. Andu acio nio maraturakaria muno tondu nio maratuma Ruto ete andu othe mikora, na ti ithuĩ othe mikora. Andu acio marekirite posters ciandikitwo we are behind Ruto, hamwe na thigari riumire mwena wa Ruisambu irekirite civilian. We witnessed some of them makiruta waganu ucio wa gutharia supermarket ino iha kiendereto Hodaya. Na for information na ni undu with no fear of contradiction, ni ndi muira ndronire muthigari umwe wa gathara-ini akuite ikonia ria mucere na ndingiconoka angiuga uguo. Koguo Mr. Ruto, andu acio aku acio marauga me thutha waku acio nio maroka gutunyarira, and we shall not wait to see that any other time. Okay, ringi nigetha turikiririe no nyende nayo taririe ritwa riaku no tutaririe kiria kirari kuo na ringi tatia gasi o kana nirahotire kuingira micii-ini na ciana ciraria kiria tena nacio. Thengio, njĩtagwo Wambui, no ndi mwĩkari wa gũkũ. Nyonire maũndũ matihwana Twitter-inĩ, TikTok-inĩ, ũhoro wa Zimmerman. Nikapenda kukuja sana kuona nini inafanyika huku, tondũ maũndũ macio ũraigua na ũrona media-inĩ ni mara hapenire gũkũ. Okay. Na labda kwako ungesema watu waliafektiwa na njia zipi especially mahali hapa? Kama naweza sikia wakati huu bado nasikia tear gas. Sasa hii nimekuja hapa nasikia tear gas bado kwa mapua yangu na kwa macho yangu. Inamaanisha ya kwamba hiyo tear gas ilikuwa kali sana. Tumesikia cases of children who are not able to sleep kwa sababu ya tear gas. What does that mean? Alafu nikiwa hapa ndo nimesikia ya kwamba watu ambao walikuwa na behind this looting kumbe wameandikiwa tag Ruto must, we are behind Ruto. So you see, who are the goons? Nani hao dongoons? Nani hao nakuja kutuharibu huku kwa nyumba za watu ndani? Oh my goodness. Okay. Na tear gas was going inside the houses. We need justice. Okay. Asante sana, na acio no amwe aikari a gicigo giki aria maragitariria niki kirathire na mbere muthenya wa ira, amwe magikwira ati ona aria marakirutaga wira uyu tia guku na ringi ona magigiuka gukiruta wira uyu ona ntamakire influence kana marakigiritanagia na andu amwe kana na ateti amwe. No ni uhoro uria tugikorwo tukigeria gugikira mukonde thutha wa haha. Nyambe njokie mwarokoriwe mena wa studio. Ni wega muno makiria Bataro wa Mwangi ni gutumenyithia uria maundu matarie mwena ucio. Na riu kaunti ya Nyeri ni imwe ya kaunti iria ikoragwo igumirwo ni mirimu iria itagwatanagio. Riu ritana rigikio kuri muingi wa kaunti ino guthimagwo kaingi na aria monekana na mirimu ino magathingatwo kurumirira motaro ma ndagitari. Ndeto ino irahithukire hindi ya urigitani utari marihi uria uratabanirio thukuru-ini wa secondary wa Teto na uria urahaririirio ni ikundi cia andu kuma gicigo-ini giki kia ubunge ari ta njira ya gucokia guoko kuri aikari a itura riri. Muingi ni uthingatitwo kwamukiraga ithimi mahinda kwa mahinda makiria hari mirimu iria tagwatanagio ta cukari hamwe na kuhaimba gwa thakame. Kuona andu aingi mari na mirimu ino indi matire na umenyo makiria kaunti-ini ya Nyeri. Akiaria hindi ya urigitani uyu tari marihi mwena wa Teto kaunti-ini ya Nyeri, Joan Wambui na uria ni ndagitari ni oritie andu makiria aria mari na mirimu ino ya kuhaimba gwa thakame hamwe na murimu wa kuhaimba gwa cukari mekinyagie thibitari kaingi na kaingi niguo magathurimwo. Uguo ni magirire gwitikira wero wina pressure tondu ndireka screening nyingi mundu aka agree agetikira kunywa dawa icio cia pressure uria thirirwo na tondu nitumaheaga kinya clinic
amageka sure nĩ moka clinic nĩgetha tũhote kũmonitor na tũmenye ũrĩa mũndũ arathiĩ na mbere. Mwena-inĩ ũngĩ Samuel na ũrĩa nĩ ndagĩtarĩ wa maitho augĩte gatagatĩ ka maũndũ marĩa macũngagĩrĩrio nĩ mĩrimũ ĩno nĩ gũthũka kwa maitho, thĩna ũrĩa wonekete kũgũmĩra andũ aingĩ kuma gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Tondũ nĩtũĩ thĩinĩ wa Nyĩrĩ nĩ gũkoragwo na thĩna mũnene mũno wa cukari, koguo andũ aingĩ mũno nĩ magũmĩirwo nĩ thĩna wa maitho makĩria ũrĩa ũrehetwo nĩ cukari. Kũrĩ na andũ aingĩ mena njereri na nĩ tũbanganĩte nao arĩa othe tuonete mena njereri nĩ megũkorwo magĩthondekwo kwambĩrĩria wiki ĩno ĩngĩ ĩroka nĩguo tũkorwo tũkĩmahe ũrigitani wa njereri ũtarĩ na marĩhi. Oho Wairimũ wa Mũtitũ kuma gĩkundi kĩa Nemu Foundation na kĩrĩa kĩheanaga ũrigitani ũyũ augĩte kwa ihinda rĩrĩ nĩ mahotete kwandĩkithia andũ makĩria ma 420 itemi-inĩ rĩa kũmateithĩrĩria kwamũkĩra ũrigitani ũtarĩ marĩhi. So far, twikite registration ya about 420 people so far, and I don't know, marathi na mbere na gũka. Mwena-inĩ wa waikari arĩa mamũkĩrĩte ũrigitani ũyũ nĩ makenereirio ũtungata ũyũ, kuona nĩ makoretwo magĩthĩnĩka kwa ihinda iraya matekwamũkĩra ũrigitani. Na rĩu ndĩ mũthondeke tondũ ningĩ nĩ ndenio mũthenya ũrĩa ngathiĩ gũthĩnjwo maitho, na ndaigua ndakena mũno nĩ andũ aya tondũ kũrĩ mandagĩtarĩ ega mũno na arĩa maratũthondeka. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mũthoni wa Wanjohi. Na tũgĩthiĩ na mbere, thirikari nĩ ĩranĩire bũrũri wĩna irio cia kũigana iria ingĩhota kũhonia mũingĩ kwa ihinda iraya. Mwandĩki mũkarĩ ministry-inĩ ya ũrĩmi Paul Rono augĩte oho thito-inĩ cia irio nyũmũ kwĩna magetha maingĩ ona makwendia nja wa bũrũri. Na kũringana na Rono ũrĩa warĩtie arĩ kaunti-inĩ ya Naikuru, thirikari ĩrarongoreria arĩmi a mbembe nĩguo gũtigĩrĩra bũrũri ũrĩ na irio cia kũigana, kuona mbembe nĩcio irio iria ihũthĩkaga mũno nĩ Akenya. Na ona gũkĩrĩ ũguo, thirikari no ĩgũthiĩ na mbere kũnyita mbaru ũrĩmi wa irio mĩthemba ĩngĩ. To increase our maize production from 44 million kilos, million bags of 90 kilogram to close to 70 million bags of 90 kilogram. And when you look at it in terms of our satisfaction, we have been able to address the whole issue of food security. This year alone, you can agree with me that there is no much famine. People have not put Savrias in their head because there is a lot of food in the country that we have gone round, and from our analysis and statistics, we have realized that this year we have been able to feed our population very well, and we have surplus. Looking at the fertilizers we distributed recently, we are seeing our crops producing better. From the survey we have done across the country, we have realized that our crops are growing better, and we are likely to get what is called a bumper harvest. And I'm encouraging the farmers to kindly look for extra stores for their produce. Na nĩguo kwambatĩria ikĩro cia motungata ma ũrigitani kũrĩ mũingĩ, thirikari ya Kiambu nĩ ĩrĩkĩtie kũgũra ndawa mũigana wa mirioni 50 iria inegĩtio mathibitarĩ-inĩ guothe kaunti-inĩ. Ndawa ici nĩ hamwe na maũndũ mangĩ marĩa thirikari ya Gavana Kimani wa Matangi arakinyanĩria nĩguo kwambatĩria ikĩro cia motungata nĩguo kũnyihia moritũ marĩa arwaru makoretwo makĩgerera. Mwandĩki witũ kuma kaunti ya Kiambu Matthew Ndung'u ena riboti ĩno. Kũringana na minista wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Kiambu Elias Maina, ndawa ici cia mũigana wa ciringi mirioni 50 ikũnyagio mathibitarĩ-inĩ mothe Kiambu nĩguo kũhũthĩria arwaru mũrigo wa kwĩragwo makagũre ndawa nduka-inĩ cia kwendia ndawa. Akĩaria hĩndĩ ya kwamũkĩra ndawa ici thibitarĩ-inĩ nene ya Thĩka, Maina augĩte mũgarũ na hau kabere motungata ma ũgima wa mwĩrĩ nĩ magacĩrĩte Kiambu thutha wa Gavana Kimani wa Matangi kwĩhotha kũmagacĩrithia. Kwĩna rori ĩkuo ĩgĩtwara ndawa icio wa Ngigĩ, na kuo no tũratwara ndawa o ta gĩthemba ta gĩkĩ o iria ciothe o thibitarĩ irabatara, gũtigĩrĩra atĩ hatirĩ thibitarĩ
itu murwaru angithii erwo ati gutire ndawa. Oho Maina ithuritie ati thirikari ya Kiambu ndiri na thirĩ wothe wa KEMSA, akiuga makoretwo makiriha rũhonge rũu hĩndĩ ciothe rwa menderia ndawa. Othe nĩ twamũkĩra ndawa cia mbeca mirioni 50 iria tũrahe mathibitarĩ maitũ ma level 4 level 5. Gũkũ nĩ thibitarĩ ya Thĩka na ici nĩ twamũkĩra ndawa iria specifically nĩ cia gũkũ Thĩka. Gũkĩrĩ ũguo nĩ ahete mũingĩ mwĩhoko wa motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kũgacĩrwo na makĩria thutha wa thirikari ya Kiambu kwambĩka thabarĩ ya kuongerera ndawa makĩria na gũtigĩrĩra gũtirĩ hĩndĩ mũrwaru ũrĩathagwo akagũre ndawa nja wa thibitarĩ cia mũingĩ. Nĩ mageretie mũno tondũ ndaheo ndawa ciothe, nĩ heagwo ndawa nyingĩ tondũ heagwo kĩndũ ndawa 8 na ciothe nĩ ndaciona, koguo ngakĩona nĩ mageretie. Kuma thibitarĩ-inĩ mũnene wa Thĩka kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u. Na riboti ĩyo ya Mathiũ Ndung'u nĩyo ĩgũtũtirihĩra mohoro maitũ kwa ihinda rĩrĩ. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Thiĩ na mbere gũtũcagũra gũkũ gwa Kameme TV, mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko. Auma Nyambura wa Wamuca, niĩ njĩtagwo Mũmbi wa Chege.